is spiritual evolution of man. Aujourd'hui, Mataji va vous parler de l'évolution spirituelle de l'homme. In my last 3 lectures, I have already explained about the residual force called as Kundalini that resides in the triangular bone here. Dans ces 3 dernières conférences, Mataji vous a expliqué l'énergie résiduelle qui réside dans l'os triangulaire à la base de la colonne vertébrale. This residual force gives us the second birth. C'est cette énergie résiduelle qui nous donne notre deuxième naissance. But how did we become human beings? Though known to us, we do not know why we became human beings. Mais comment sommes-nous devenus des êtres humains? Quoique nous nous reconnaissions comme humains, nous ne savons pas comment c'est arrivé. All the scientists must ask this question: why did we become human beings? Tous les hommes de science devraient se poser cette question. Pourquoi sommes-nous devenus des êtres humains? Is there any meaning to this human life? Cette vie humaine a-t-elle une signification? Or we are born just to eat our food, produce children, keep money for them and then die? Ou est-ce que nous sommes nés à peine pour manger, pour nous reproduire, pour travailler et pour mourir? If you make any instrument, for example this instrument, you always have a purpose behind it. Si vous fabriquez un instrument, par exemple celui-ci, c'est toujours avec un but. I've read a very good book by a gentleman who was a French gentleman whose name was Dunois. Maybe I am not good at pronunciation. Who wrote that it is impossible to produce a human being in this short time since the earth seceded from the sun. Mataji a lu un livre par un Français qui s'appelait Dunois, qui disait qu'il était impossible, enfin d'un point de vue évolutionnaire, d'arriver à l'étape d'être humain dans le court espace de temps depuis la création de notre Terre. That means if you use the law of chance, you cannot explain this fast movement of development of a small carbon atom into a human being in such a short time. C'est-à-dire que si vous utilisez la loi du hasard, des possibilités, des probabilités, vous ne pouvez pas expliquer comment cette évolution s'est faite du carbone à 4 valences jusqu'à cet être complexe qu'est l'être humain en un si court espace de temps. According to him, there must be a juggler behind it to do this. D'après lui, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière tout cela pour le faire. As I have told you before, that this I put forward before you as a hypothesis, and you must keep your mind open as any scientific personality does. Comme Mataji vous l'a dit, il faut considérer cela comme une hypothèse et garder l'esprit ouvert sur ce qu'elle vous dit. If it comes true, then you have to believe into it. Si c'est vrai, il faut le croire. Yesterday I talked about the all-pervading power, which is the truth. Hier, Mataji vous a parlé du pouvoir de la force omniprésente qui est la vérité. Yesterday those who were here got their realization and they felt the power flowing from their hands clearly. Hier, ceux qui étaient ici ont eu leur réalisation et ont senti cette force couler de leurs mains. And they felt absolutely blissful. Et ils se sentaient en joie parfaite. They also saw small children checking them, their vibrations.
ils ont aussi vu de petits enfants qui vérifiaient leurs vibrations. So it is true that man has not yet discovered his meaning. So he has to become connected with the mains, as any instrument has to. Alors, il est vrai que l'homme n'a pas encore découvert sa signification et qu'il faut le relier à la source pour qu'il la découvre. This is what is the spiritual evolution of man. C'est cela l'évolution spirituelle de l'homme. When a human consciousness gets enlightened, or there is a breakthrough into the unconscious, then only we can say we have evolved fully. C'est seulement lorsque le champ de conscience humain est illuminé ou qu'il y a une percée jusque dans le grand inconscient universel qu'on peut dire Was it it's only then that one can say that you have achieved your full meaning, or qu'on peut dire que vous avez vraiment réalisé votre pleine signification. we can understand human evolution on the same way as we have the instruments set for spacecraft. L'évolution humaine ressemble un peu aux panneaux de contrôle que nous avons fabriqués pour les engins spatiaux. In one spacecraft instrument is placed first the lowest, we can say the lowest capsule, which explodes and accelerates the rate of the second capsule. I can draw it out and show you if there's a pen or a pencil. Pen, you can use it, yeah. There's a white one with you. Yeah. The one lowest capsule, and then there's another one, and there's another one, and this has the spacecraft in it. This is moving. No, it's okay. No. Il y a d'abord une première capsule qui éjecte la deuxième, Yes, sir. qui ensuite éjecte la troisième, qui fait partir la capsule. So if this moves with the velocity of v, the explosion in this one makes it v raised to power say 10. This one makes v raised to power say 20. Goes on like that. So the acceleration is very fast. Oui, il y aura donc une accélération croissante. So ultimately this is triggered into the space. Jusqu'à ce que finalement cette capsule soit éjectée dans l'espace. This all comes as a bundle to begin with. Tout cela vient ensemble pour commencer. In the same way, a human being is first of all exploded into his physical. Then the physical expresses into his mental. De la même manière, chez l'être humain, l'homme est d'abord Emotional. And then the spiritual. est d'abord éjecté, envoyé dans son corps physique. Yes. Then into his mental. Ensuite vers le mental. Then into his emotional being. Ensuite vers son être Then émotionnel. into his spiritual being. Et finalement vers son être spirituel. And then he shoots off into his spirit as the space of the all-pervading power. Et finalement à l'esprit, l'âme, qui est l'espace de la puissance omniprésente. In us exists all these physical, mental, emotional and spiritual beings. En chacun de nous, tous ces êtres
physique, mentale, émotionnelle, spirituelle coexistent. Today, as the time is, man is so matured that he is more spiritual than physical. À l'époque présente, l'être humain est arrivé à une maturité où il est plus identifié avec son être spirituel que matériel. But the matter is so much attached to the spirit that it is very difficult for him to understand that the gap between the matter, the spiritual and the physical and other things is not so much binding. Mais la matière s'accroche, colle tellement au spirituel qu'il est difficile pour les êtres humains de comprendre que l'espace, The gap between these three que things. l'espace entre ces trois êtres n'est pas is Not so binding. Not so. ne constitue pas une attache tellement forte. For example, all the affluent countries have a problem of suicide. Par exemple, dans tous les pays développés, il y a le problème du suicide. And the suicide is much more the more you are affluent. Et plus un pays sera développé et riche, plus il y aura de suicides. I had some young girls from Sweden who came from Cambridge University, hardly about 20 years of age. Et il y a eu deux jeunes filles qui venaient de Cambridge, qui étaient suédoises, qui avaient à peine 20 ans. And when I saw their vibrations, I was amazed. They were numb, just like a dead person's vibrations. Et quand Mataji a vu leurs vibrations, elle était choquée de voir qu'elles étaient aussi anesthésiées, aussi que si c'était comme des personnes mortes. Otherwise, they were all right. They were children of rich people educating themselves. À part cela, elles allaient bien, c'était des filles de bonne famille qui avaient de l'éducation. So I asked them, what do you think all the time? What do you plan? And they told me, to my amazement, that they are planning how to commit suicide. Alors Mataji leur a demandé, mais à quoi pensez-vous? Quels sont vos projets? Et elle était horrifiée quand elles lui ont répondu qu'elle pensait au suicide. I was so surprised and so hurt and unhappy and pained. Elle était tellement étonnée et blessée. With what care God has created them, Avec, from an amoeba to this stage, and they are here to destroy themselves. avec combien d'amour Dieu les a créés depuis l'être unicellulaire jusqu'à cette étape d'être humain. Et voilà qu'elle veut se suicider. I asked him, what do you want? Do you want money? Do you want love? What do you want? Mataji leur a demandé, mais qu'est-ce que vous désirez? Est-ce que vous désirez l'argent? Est-ce que vous désirez l'amour? Quoi? And I called them to my house and made them sit down and I talked to them. And I felt that they did not what they want. Et Mataji les a invités chez elle et les a fait asseoir et leur a demandé qu'elle a essayé de découvrir ce qu'elle voulait et elle a vu qu'elle ne savait pas ce qu'elle désirait. But they said that we are very unhappy in life, Mais elles ont dit qu'elles étaient très malheureuses dans la vie, as if there is some gap between us and ourselves. comme s'il existait un espace vide entre nous et nous-mêmes et notre soi. Perhaps we do not know what is our significance in this life is. Peut-être que nous ne savons pas notre signification dans cette vie. Then I told them that you can find your significance. And why should you be that desperate? Alors Mataji leur a dit, mais vous pouvez trouver votre signification. Pourquoi être aussi désespéré? The God Almighty who has made you with this care, with this consistently working on you for ages, has made you a human being,
He must have made some arrangement for you to find your own significance. Dieu Tout-Puissant qui vous a créé, qui a travaillé sur vous avec tant d'attention, il doit vous avoir créé pour vous donner une signification. And He has made all the arrangements as we make for an instrument to have a cord to be attached to the mains. Et il a fait tout ce qu'il fallait pour cela, comme nous, quand nous fabriquons une machine, nous mettons une corde pour la relier à la source. That is this Kundalini which is placed here. Et cet instrument, c'est la Kundalini. Thousands of years back in India, people had discovered the existence of Kundalini. Il y a des milliers d'années en Inde, les gens ont découvert l'existence de la Kundalini. Because search in the West started after Rousseau into outside. Parce que la recherche de Dieu a commencé après Rousseau avec des recherches extérieures. Because they could not enter inside, they thought it is better to search outside. Parce qu'ils ne savaient pas comment aller vers l'intérieur. Alors ils se sont dit qu'il valait mieux chercher à l'extérieur. But as you were searching outside, there was a search inside going on too. Mais au moment où se déroulait cette recherche extérieure, il y avait aussi une recherche intérieure. In that search, they discovered this Kundalini being the source of our breakthrough. Dans cette recherche, ils ont découvert que c'était cette Kundalini qui était la source et le moyen de notre percée. We have evolved through a force that exists within us on this center called as the Navi center or the navel center. Notre évolution s'est passée par le moyen de ce centre au milieu qu'on appelle le Navi ou ombilical. By giving us sustenance, by giving us our quality, En nous donnant notre soutien, en nous donnant notre qualité, our nature, notre nature or our natural religion, ou notre religion propre, that we were made into a human being. par laquelle nous sommes devenus des êtres humains. If you see in a chemical periodic law, Si vous voyez dans les lois périodiques de la chimie, you'll be amazed how all these elements are arranged such a way in a big, beautiful chart. vous serez étonné de voir combien est belle la manière dont ces éléments sont placés. And how dans la carbon chimie. atom, when it came into existence, we started becoming alive. Et comment la vie a commencé à partir de l'atome de carbone. That carbon atom is placed within us here. Cet atome de carbone est placé en nous, à cet endroit, à la base de la colonne vertébrale. Here is the innocence of the matter. C'est là que réside l'innocence de la matière. Matter is innocent. La matière est innocente. Up to the animal stage, we are absolutely innocent. Jusqu'à l'état d'animal, nous sommes absolument innocents. Even human children are innocent, mostly. Même les enfants humains sont parfaitement innocents pour la plupart. But we lose our innocence when we start using these two powers, one of desiring and another of action. We create the ego and superego by which we become a human being. Mais lorsque nous commençons à utiliser ces deux forces, qui sont celles du désir et de l'action, et qui vont aboutir à l'ego et au super-ego, nous perdons notre innocence. That's how you become yourself. Et c'est ainsi que vous devenez vous-même, That means you become independent. c'est-à-dire vous devenez indépendant. You have all freedom to behave as you like. Vous avez toute la liberté d'agir comme vous le voulez. In that freedom only you grasp the idea of the beyond. Et c'est seulement dans cette liberté que vous commencez à saisir l'idée de l'au-delà. These ideas come to you
through your dreams. Ces idées vous viennent à travers vos rêves. Most of the paintings and the great arts are produced through the understanding of the unconscious. La plupart des œuvres d'art, des peintures, sont faites à partir d'une compréhension qui nous vient de l'inconscient. Our unconscious guides it all the time to warn us about our evolution. Notre inconscient nous guide tout le temps pour nous avertir de notre évolution. Jung has described it very clearly. Jung l'a décrit très, très clairement. He has experimented with thousands of people of different parts of the world, and he says that this unconscious gives you the balance, the coordination, the future guidance through your dreams. Il a fait des expériences avec des gens de toutes les parties du monde et il a trouvé que c'est de cet inconscient que viennent les idées qui nous guident dans notre évolution. That means our guidance has been there. We have a desire and we have an idea that there is something beyond. That means that we have a desire that we have to rise and that there is something beyond. Cela veut dire qu'il y a un désir en nous, qu'il nous faut monter, qu'il nous faut évoluer, qu'il y a quelque chose au-delà. And also there is a guidance coming from the unconscious. Et aussi nous sommes guidés par l'inconscient. But there is another guidance which has come to us from God. Mais Dieu nous a aussi donné d'autres idées qui nous guident. This is very much believed into in India. En Inde, les gens y croient beaucoup. Even in the Western world, if they follow Christianity or Judaism, they believe it. Même dans le monde occidental, les chrétiens et les juifs y croient. It is believed that at that spot resides the power of God which evolves. This area, according to Indian mythology, is governed by a power called Lakshmi. D'après la mythologie indienne, cet endroit est présidé par un pouvoir qui s'appelle Lakshmi, which on one side gives us our sustenance and on the other side guides us how to behave. qui d'un côté nous donne notre soutien et d'un autre côté nous guide dans notre comportement. And from the same power, the male form of that power incarnates again and again to guide the people in human form. Et l'aspect mâle de ce pouvoir, de cette force, s'incarne 10 fois pour nous montrer le chemin de notre évolution. This incarnation in the beginning was a fish, when we were fishes. Au début, lorsque nous étions des poissons, cette incarnation vint sous la forme d'un poisson. When we were tortoises, it was a tortoise. When we were reptiles, it was a tortoise. Lorsque nous étions des reptiles, il vint sous la forme d'une tortue. Then when we were quadrupeds, it was a boar. Puis lorsque nous sommes devenus quadrupèdes, il est venu sous la forme d'un sanglier. Then later on, it became half man and half lion. Et puis plus tard, il est revenu comme moitié homme, moitié lion. Then it became a small man, short man. Ensuite, il est venu comme un petit homme. Then it became the very strong man, Parashurama. Ensuite, il est venu comme un homme très puissant, Parashurama. Then he came as Sri Rama. Ensuite, il est venu
en la forme de Sri Rama. At his completion, he came as Shri Krishna. Et à sa complétion, à sa fin, il est venu comme Sri Krishna. Now this center, which has got the innocence. So the incarnation of the innocence, the embodiment of innocence, was Sri Ganesh. Au premier centre qui représente l'innocence, l'incarnation est Sri Ganesh. This Sri Ganesh incarnated on this earth as the only Son of God, our Lord Jesus Christ. Sri Ganesh est incarné sur terre comme le Fils unique de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. And he is going to reincarnate again with 11 powers to destroy. Et il reviendra avec 11 pouvoirs destructeurs. Apart from that, there is third type of incarnations which work in this gap to sustain us. À part cela, il y a 10 autres espèces d'incarnation qui ont incarné dans cet espace vert pour nous guider. These are 10 primordial masters, Ce sont les 10 maîtres primordiaux, the Adi Gurus. les Adigurus. These people incarnated on this earth to give us our sustenance, our religion as they call it. Ils ont incarné sur cette terre pour nous donner notre soutien, pour nous donner notre religion. They gave us those 10 religions or sustenance which is important for a human being. Ils nous ont donné ces 10 religions, ces 10 soutiens qui nous sont importants en tant qu'êtres humains. This principle of primordial master incarnated as Abraham, as Moses, as Muhammad Sahib, as Janaka, as Nanaka, and till recently, the one who is no more now is Shirdi Sai Nath. Ce pouvoir a incarné comme Moïse, comme Abraham, comme Mohamed, comme Guru Nanak, comme Raja Janaka, Socrates, Socrate, et finalement, très récemment, comme Shirdi Sai Nath, Shirdi Sai Baba Nanaka. et Guru Nanak. Yes. Now these people are incarnation of the one principle that is primordial master. Tous ces gens sont l'incarnation du seul principe du maître primordial. The energy or the power with which they work is either a sister or a daughter. Is a very pure relationships. L'énergie ou la puissance avec laquelle ils travaillent est soit la sœur, soit la fille, mais toujours une relation très pure. If you read their teachings, you'll find they are saying the same things. Si vous lisez ce qu'ils ont écrit, vous verrez qu'ils disent toujours les mêmes choses. Because they were worried about our sustenance. Parce que ce qui les préoccupait, c'était notre soutien. But Christ talked about our evolution, our resurrection. Mais le Christ a parlé de notre évolution, de notre résurrection. Krishna, in his incarnation, he said that divine life cannot be destroyed. Shri Krishna, de sa vie, a dit que la vie divine ne peut pas être détruite. The life of Christ, or we can say the body of Christ, was made of this divine power, absolute. Le corps du Christ était fait de ce pouvoir divin. In one of the very old scriptures, Devi Bhagavat, from India, Christ is described as Mahavishnu. Dans un des très vieux textes sacrés en Inde, le Devi Bhagavatam, le Christ est décrit comme le Mahavishnu. He is described as first being an egg. Il est décrit d'abord comme un œuf. That's why on an Easter we give eggs. C'est pour cela qu'à Pâques, nous offrons des œufs.
But Christians can't explain why they give eggs. Mais les chrétiens ne savent pas pourquoi ils s'offrent des They œufs. also cannot explain why he was called Christ and Jesus. Et ils ne savent pas non plus pourquoi il s'appelait Christ et Jésus. When he talks of his father, it is Krishna he's talking about. Lorsqu'il parle de son père, c'est de Krishna qu'il parle. It is said in the Devi Bhagavad that he put his son, Krishna put his son even above him. Il est dit dans la Devi Bhagavatam que Krishna a placé son fils au-dessus de lui-même. And he gave him such power that he would be the support of the whole universe. Et qui lui a donné un pouvoir tel qu'il serait le support de tout l'univers. As an Indian, if you have read about Indian mythology, you will have much more respect for Christ and his mother, who was nothing else but the primordial mother. Si vous êtes indien et vous avez lu ces choses au sujet du Christ, vous aurez beaucoup plus de respect pour lui et pour sa mère qui n'était autre que la mère divine. Because India was a slave for 300 years and English became the main language, nobody tried to translate anything about Indian things. India was slave for 300 years. Parce que l'Inde était en esclavage pendant 300 ans, personne n'a essayé de traduire les textes hindous, les anciens textes. Moreover, the Western people were more interested in sexology and all dirty things of India. En plus, les Occidentaux prenaient beaucoup plus d'intérêt à la sexologie et toutes ces choses qu'ils trouvaient en Inde. It is like entering into a house from the gutters of the back door. C'est un peu comme entrer dans une maison à travers la gouttière qui sort de l'arrière de la maison. Even now, the way they are interested in all these dirty things is most amazing for Indians. Maintenant, les Indiens s'étonnent toujours beaucoup comment on peut s'intéresser à toutes ces choses dégoûtantes. We went to Nepal I went with my husband and children. We never noticed any erotic things. Lorsque Mataji est allé au Népal avec son mari et ses enfants, ils n'ont jamais remarqué ces choses érotiques. But I had a Swiss disciple in Nepal. When I went again to Nepal, he told me it's all full of erotics on the top of the temples. Mais elle avait un disciple suisse qui était au Népal et qui, lorsqu'elle est venue le visiter, lui a dit que la partie supérieure des temples était remplie de sculptures érotiques. And all the Japanese and all such people were busy with zoom lens, you see, watching all that with such minute details. I didn't know what was there to watch. Et tous les touristes japonais regardaient ces sculptures avec des grands zooms. Et Mataji était très étonnée parce qu'elle ne savait It's pas difficult ce qu'elle to voulait voir. understand this mind which takes you to these nonsensical things. Il est difficile de comprendre cette mentalité qui vous emporte vers ces choses ridicules. If you have to evaluate a person, you must know how far spiritually he has gone and now how much he is debased himself, not by that. Si vous voulez faire une estimation juste d'une personne, il faut voir combien il est évolué spirituellement ou combien il s'est abaissé. How much he has mastered his lust and greed is to be seen, and not how much he has enslaved himself up with these things. Il faut voir combien il a réussi à dominer ses désirs et son avidité, et non pas combien il est devenu l'esclave de ces choses. If a person wants comfort and cannot live without comfort, he is not a spiritual man. Si une personne désire le confort et ne peut pas vivre sans confort, ce n'est pas une personne spirituelle. He can live in comfort or discomfort. It makes no difference to him because he lives with his spirit. Un être spirituel vit dans le confort ou vit dans des conditions dures et ça ne lui fait aucune différence parce qu'il a la joie de son esprit. Such a person is a king. Nothing can dominate such a person. Une telle personne est roi, rien ne peut le dominer. Nobody can capture such a person or can make a parasite out of him. Personne ne peut le capturer ou en faire un parasite. If one understands
that spiritual life gives you the mastery of your being, then you would understand those people who roam about as gurus are just parasites. Si l'on comprend que la vie spirituelle vous donne la maîtrise complète de votre être, alors on comprendra que ces gens qui rôdent autour en, ayant l'air de maîtres spirituels ne sont que des parasites. Now these incarnations which came on this earth were manifesting the aspect of God, different aspects of God. Ces incarnations qui sont venues sur la terre manifestaient les divers aspects de Dieu. Because God is compassion. Parce que Dieu est compassion. He is love. Il est amour. He is your Father and He is Almighty. Il est votre Père et il est tout-puissant. He wants to bestow all His blessings upon you. Il veut vous donner toutes ses bénédictions. And He wants to enlighten your awareness. Et il veut illuminer votre champ de conscience. For that He sends His own emissaries, you can say, Pour cela, il envoie ses propres émissaires to guide you to rise above pour vous guider, pour The aller sh- au-delà the shackles of matter, des entraves de la matière, the mind, de l'esprit, the emotions, des émotions and spiritual mistakes. et des erreurs spirituelles. For that, God has already placed, as I told you, a power there. Pour cela, Dieu a déjà placé, comme Mataji vous l'a dit, une force à la base du corps. Many people have talked about this and have written big books of this kind. Beaucoup de gens en ont parlé et en ont écrit des grands livres. By reading books, you cannot get the awakening of this Kundalini. Mais ce n'est pas en lisant des livres que vous pouvez obtenir l'éveil de cette Kundalini. It is a germinating force within us. C'est une force de germination qui est en nous. It's a living force. C'est une force vivante. You cannot germinate a seed by reading books. Vous ne pouvez pas faire germer une graine en lisant des livres. You have to have the Mother Earth to germinate. Il faut que ce soit la terre qui fasse germer. In the same way, to raise this Kundalini, you need a person who is the mother of this Kundalini. De la même manière, pour faire germer cette Kundalini, il faut une personne qui soit la mère de la Kundalini. Or who is the master of this art, who is compassion. Ou qui est le maître de cet art, qui est compassion, Who is love, qui est amour, who is holy, qui est saint, who is righteous. qui est intègre. But not a person who leads a funny life, a guru having 7 women around, cannot be master of Kundalini. Et non pas une personne anormale qui mène une vie dépravée, qui a 7 femmes, qui se dit gourou. Il ne peut pas maîtriser cette Kundalini. A man who takes money from you cannot raise your Kundalini. Un homme qui vous prend de l'argent ne peut pas éveiller votre Kundalini. A man who takes money from you has no self-respect. Un homme qui vous prend de l'argent n'a aucun He respect. cannot even talk of Kundalini. Il n'est même pas autorisé à parler de la Kundalini. Such a person has to be higher than you. Une telle personne doit être au-dessus de vous. In that he is humbler than you. Et en cela, il est plus humble que vous. He is full of love Il est plein d'amour and patience et de patience and understanding, et de compréhension. not of your purse, but of your beauty. Non pas de votre bourse, mais de votre beauté. Not of your bank balance and your position, but your position within. Non pas de votre position dans la vie et de votre compte en banque, mais You de find- votre position intérieure. If you find somebody coming with a circus, why should you be impressed by such a man? Si vous voyez quelqu'un arriver avec un cirque, pourquoi êtes-vous impressionné par telle personne? All important things, all vital things are extremely simple. Toutes les choses importantes, toutes les choses vitales sont extrêmement simples. For example, your own breathing. Par exemple, votre respiration. Supposing for your breathing, if you have to read books and analyze it, will you breathe? Imaginez que vous ayez à
à lire des livres pour pouvoir respirer. Est-ce que vous pourriez le faire? For that, you don't have to read any books. Pour cela, il n'est aucun besoin de lire des livres. It is spontaneous. C'est spontané. All your evolution has been spontaneous. Toute votre évolution a été spontanée. You got your body, face, nose, eyes, this human being, all for nothing. Tout votre corps, vos yeux, votre bouche, votre visage vous est venu sans que vous ayez rien à payer. What did you do to do that, get that? Et qu'est-ce que vous avez fait pour les obtenir? It's all given as a blessing to you. Tout cela vous est donné comme une bénédiction. Because God wants His children to get all His blessings and all His powers. Parce que Dieu veut que tous ses enfants obtiennent toutes ses bénédictions et tous ses pouvoirs. But in his freedom, man has become so egoistical that he is also denying God. Mais dans sa liberté, l'homme est devenu tellement égoïste qu'il renie même Dieu. It's all right. It's just the same as a blind faith. It's just the same as denial of God. Blind faith is just the same as denial of God. La foi aveugle est exactement pareille au reniement total de Dieu. Even the people who believe in God, so-called, what have they achieved? Même les gens qui disent croire en Dieu, qu'ont-ils achevé? That is the reason why people now are going to the other extreme of denying God. C'est pour cela qu'actuellement les gens vont jusqu'à l'autre extrême et renient Dieu complètement. For example, Algeria, where the people have been under French regime and who believed in God and everything, but the young people became communists. Par exemple, en Algérie, les gens étaient sous la domination française et croyaient en Dieu, mais actuellement les jeunes ont complètement renié Dieu, ne croient plus. Because the young people do not believe in the old people who are blindly following some sort of a organization of God. Parce que les jeunes ne croient plus à ces gens qui suivent aveuglement une organisation qui se dit au nom de Dieu. Because they are so mythical. Parce que c'est tellement mythique. They have no proof of God. Ils n'ont aucune preuve de Dieu. And they are so fanatic. Et ils sont tellement fanatiques. Fanaticism is a disease. Le fanatisme est une maladie. It has nothing to do with God. Cela n'a rien à voir avec Dieu. That's one extreme. Another extreme is denial of God. Ça, c'est une extrême. Et l'autre, c'est de renier complètement Dieu. When you are in the center, you can find God. Lorsque vous vous trouvez au centre, alors vous pouvez trouver Dieu. A boy from Algeria came and he got his realization in London with me. Un garçon est venu d'Algérie et il a eu sa réalisation avec moi à Londres. He went and told the young people in Algeria that no, there is God, but we have to find Him within ourselves. Alors il est allé dire aux jeunes gens en Algérie que oui, Dieu existe, mais il faut le trouver à l'intérieur de nous-mêmes. And he gave realization to 500 young boys. Et il a donné la réalisation à 500 jeunes. And with self-realization, your life is completely transformed. Et avec la réalisation du soi, votre vie est complètement transformée. We have here about 50% of people are realized souls. À peu près 50% des gens ici dans cette salle sont des âmes réalisées. After realization, the power starts flowing from your hand. Après la réalisation, le pouvoir commence à émettre de vos mains. This is the power of your spirit. C'est le pouvoir de votre esprit. De votre And âme. you can use it and verify it. Et vous pouvez l'utiliser et vérifier son existence. The disease like cancer cannot be cured without self-realization. Sans la réalisation du soi, les maladies telles que le cancer ne peuvent pas être guéries. We have cured many cancer patients. Nous avons guéri beaucoup de gens malades de cancer. I have even cured the President of India Et Mataji a même guéri le président d'Inde of cancer, du cancer. of lung. Il avait le cancer du poumon. You may write to him and find out. Vous pouvez lui écrire pour vérifier.
But it is very easy to approach a president in India if you are a saint. Mais en Inde, si vous êtes un saint, il est très facile d'approcher le président. They respect you as a saint. Là, ils vous respectent en tant que saint. For example, a president of India would stand up for me, though I am an Indian citizen. Par exemple, pour Mataji, bien qu'étant une simple citoyenne d'Inde, le président se lèverait pour la saluer. And he would not sit down till I am sat down. Et il ne s'assierait pas jusqu'à ce qu'elle soit assise. But in the West, people don't even stand for their own father. Mais en Occident, les gens ne se lèvent même pas pour saluer leur propre père. The ego makes a person so naive about spirituality. L'ego rend les gens tellement naïfs au sujet de la spiritualité. And anybody who comes to pamper your ego, you accept him. Et vous acceptez tous les gens qui viennent flatter votre ego. Are you taping my lecture? Are you taping my lecture? That's not allowed, but it's all right. They don't want, in the they say that it should not be taped, but it's all right because it has a little problem. But I'll tell you. It's all right, you can tape it, but I'll tell you about it. Just tell him about taping. If he's taping, then we should know who's taping Mataji's lecture because it's a protocol about it. Respect s'il y a quelqu'un qui veut enregistrer. Faut qu'on sache, ça se fait pas. There's a protocol about this. We'll let you know about. No, it's all right. It's all right. But you see, only thing is, for realized souls we allow, but not to non-realized. Because if you insult it, then it will have an effect on you. All right? Avant la réalisation, si vous faites ça, après c'est très bien, mais avant ça peut retourner sur vous. Comment je n'ai pas pu vous demander avant, je vous demanderai après. Et dans les cas négatifs, je vous donnerai la cassette. Okay. He says, as he couldn't ask you before, he asks you now or afterwards. And if you say no, he'll give you the cassette. No, there's no harm in recording me. There's no enterprise going on here, but there is a protocol. C'est pas une organisation, une entreprise, mais il y a un certain protocole vis-à-vis de Mataji elle-même. You understand my point. It's all right. You can tape it. It's perfectly all right. It's perfectly all right. Because my photograph, for example, has vibrations. If you put my photograph somewhere else, it's not good. It's not all right. You see, then you fall from the grace. You see, so it should not be done. You understand my point now? C'est aussi par exemple, avec la photographie de Mataji qui émet des vibrations. Si on la met comme ça dans un coin, et ça, c'est une offense envers elle-même. Alors ça affecte les vibrations. Because it is a holy thing. Et c'est nous qui en souffrons les conséquences. C'est pas c'est nous en fait. You can tape it. The cancer and other such diseases can be cured through self-realization as a byproduct. Un des effets de la réalisation est de guérir le cancer. But it's not the main job of SahajaYoga. Mais ce n'est pas le travail principal du SahajaYoga. It is just a byproduct. C'est simplement un effet secondaire. Like when God has to be realized within you, is to be established in your temple has to be cleansed. Comme quand Dieu doit s'établir chez vous, dans votre temple, Just a minute. que le temple Will you please? soit nettoyé. If you do not get your realization, then there is no need to worry about it. Si vous n'obtenez pas votre... So, yeah. Si If vous you do, n'obtenez pas votre réalisation, ce n'est pas la peine de vous en faire. you will get Faire du it. souci. You will get it eventually. Vous l'obtiendrez éventuellement. And you must get it. Et il faut que vous l'obteniez. This is your right to have it.
C'est votre droit de l'avoir. And you must assert your right. Et il faut affirmer votre droit. You cannot live without it. Vous ne pouvez pas vivre sans cela. If you won't take in this life, you'll be born again and you'll ask for the same. Si vous ne l'obtenez pas dans cette vie, vous renaîtrez et vous demanderez la même chose. Why not short-circuit it? Pourquoi ne pas l'obtenir tout de suite? I said it's the easiest thing to do, Comme Mataji vous l'a dit, c'est la chose la plus simple à faire. but very difficult for human beings to be easy. Mais il est très difficile pour les êtres humains d'être simples. They can eat their food like this, but they want to eat it the other way around. Ils pourraient manger droit, mais au lieu de cela, ils vont faire des tas de tours. It is like a second birth of a bird. C'est comme la deuxième naissance d'un oiseau. You become like an egg by this covering. Par cette couverture de l'ego et du super-ego, vous devenez comme un œuf. And when Kundalini pierces through, she breaks the shell here. Et lorsque la Kundalini perce cette partie supérieure, elle brise cette coque qui est là. And you become a new person with a new awareness of collective consciousness. Et vous devenez une personne nouvelle, avec une nouvelle conscience collective. You actualize. It is not just brainwashing. Vous le devenez, c'est une actualité, ce n'est pas simplement des idées suggérées. You just can feel it. Vous pouvez le ressentir. But even if you are born as a human being and again you live with the wolves, you may behave like wolves. Mais même si vous êtes né comme un être humain, si vous restez parmi les loups, vous commencerez à agir comme les loups. Because you must mature like human beings to begin with. Parce que pour commencer, il faut grandir comme des êtres humains. In the same way, you have to mature like a self-realized person. De la même manière, il faut grandir comme un être réalisé. Like the seed can germinate, but it is to be looked after. Comme la graine peut germer, mais il faut qu'on s'en occupe. Till it completely becomes an independent tree. Jusqu'à ce qu'elle soit devenue un arbre complètement indépendant. This is your own power within you. C'est votre propre pouvoir qui existe à l'intérieur de vous-même. She is your mother, and she has no other child. C'est votre mère, et elle n'a aucun autre enfant. And she knows everything about you. Et elle sait tout à votre sujet. And she loves you. Et elle vous aime. And she wants you to have your self-realization. Et elle veut que vous ayez votre réalisation. She is not going to give you any trouble. Elle ne va pas vous troubler. At the time of your birth, she takes all the troubles herself. Au moment de votre naissance, elle prend tous les problèmes sur elle-même. It is a very smooth affair. C'est une chose qui se passe sans aucun problème. At the first outset, it rushes very fast up there. Au début, la Kundalini monte très haut. And you became one with the all-pervading power. Et vous devenez un avec le pouvoir tout-puissant. You start feeling Omniprésent. you start feeling your own centers and the centers of others, as shown in here. All your centers are enlightened, 7 of them. Vous commencez à sentir tous vos centres et aussi les centres des autres. For example, this is the center of heart. Par exemple, celui-ci, ce doigt-ci correspond au centre spirituel du cœur. If you place your hands towards me like this, and if you find this one burning, that means there's some pressure on your heart. Si vous mettez vos mains vers Mataji et que vous sentez une brûlure au petit doigt, cela veut dire qu'il y a un problème au cœur. Like that, one can diagnose any disease that you are suffering from. Et ainsi, on peut faire le diagnostic de toutes les maladies dont vous souffrez. All this decoding can be done through SahajaYoga. Tout cela, tout ce décodage peut se faire à travers le SahajaYoga. All this knowledge is available free, Et toute cette connaissance est gratuite. so that you enjoy yourself thoroughly. Et ainsi, vous pouvez en jouir pleinement. And you feel yourself and others Et vous ressentez vous-même et les autres
give realization to others, vous pouvez donner la réalisation aux autres and enjoy the being. et jouir pleinement de leur être et de votre propre être. First time the human beings enjoy other human beings, C'est la première fois que les êtres humains peuvent vraiment jouir des autres, as if the fragrance from the flower is enjoying the flower. comme si le parfum de la fleur jouit de la fleur. First time after realization, you can repay back the nature which you have used. Pour la première fois après la réalisation, vous pouvez rendre tout ce que vous avez pris For- à la nature. For example, if you give your vibrations to a tree which is sick, it will improve. It will give more fruits, much more fruits. Par exemple, si vous donnez vos vibrations à un arbre qui est malade, il rendra beaucoup plus de fruits. If you give vibrations to your wheat fields and to your paddy fields, you will have plenty food. Si vous donnez vos vibrations aux champs de blé et aux rizières, leur rendement sera accru. You can even vibrate this water and give it to somebody, and the person will feel perfectly all right in his stomach. Vous pouvez même donner des vibrations à cette eau et le donner à une personne malade, et elle se sentira beaucoup mieux à l'estomac. When you become subtle, you can enter into the subtle of the elements. Lorsque vous devenez subtil, vous pouvez entrer dans l'élément, dans le subtil des éléments. By entering into the subtle, you can use them for your own purpose. En entrant dans l'aspect subtil, vous pouvez utiliser ces éléments pour vos propres fins. Moreover, when you are in connection with the all-pervading power, there is a complete telecommunication working. Et en plus, lorsque vous êtes relié à ce pouvoir omniprésent, il y a un système parfait de télécommunication. Sitting here, you can know what's the matter with another person who is thousands of miles away from you. En restant assis ici, vous pouvez savoir ce qui ne va pas avec une autre personne qui serait à des milliers de kilomètres d'ici. You can also cure that person. Vous pouvez aussi la guérir. These children can find out if a particular person who was dead or living is realized or not. Ces enfants peuvent savoir si une personne, morte ou vivante, était réalisée ou non. For example, in England, there's a place called Stonehenge, Par exemple, en Angleterre, il y a un endroit qui s'appelle Stonehenge. and the people have different theories about it, Et les gens ont diverses théories à son sujet. like blind finding something, Un peu comme des aveugles qui auraient trouvé quelque chose. and they are quarreling about it. Et ils se disputent à ce sujet. Now, Stonehenge is a miracle of the Mother Earth. Stonehenge est un miracle de la mère Terre. It is Mother Earth who has created those stones. C'est la Terre qui a créé ces pierres. They have a particular pattern by which they emit vibrations. Elles sont disposées d'une telle manière à ce qu'elles émettent des vibrations. These vibrations are there to save that London from getting drowned into materialism. Ces vibrations sont là pour empêcher Londres de se noyer dans le matérialisme. The poor Mother Earth has to do all these things. C'est la pauvre mère Terre qui doit faire toutes ces choses. In the 10 Commandments, it is said that you shall now reproduce anything that is created by the Mother Earth or by the sky and worship it. Dans les 10 commandements, il est écrit que vous ne reproduirez rien qui soit créé par la terre, And by the sky. ni par le ciel pour l'adorer. What is produced by the Mother Earth? Que produit la mère Terre? These things Ces choses-là which give you vibrations. qui vous donnent des vibrations. In India, we have many places like this. En Inde, nous avons beaucoup d'endroits comme ça. And we have so many saints who have found them out. Et nous avons tellement de saints qui les ont découverts. The province from where I come, there are 8 which represent the innocence. Dans la province d'où Mataji vient, il existe 8 de ces pierres qui représentent l'innocence. The stones that have come out are not touched by human beings, but they look exactly like Sri Ganesh. Les pierres qui sont sorties de la terre n'ont pas été touchées par les hommes,
mais ressemble absolument à Shri Ganesh. There are 12 Jyotirlingas which represent the heart, the spirit. Il y a 12 Jyotirlingam qui représentent l'âme, l'esprit. For in Amarnath, there is a place in a cave where water falls down, and at a particular time, date, lunar date, the thing becomes a complete lingam. Linga. On a particular Amarnath. In the Himalayas. À Ambarnath, il y a un temple. In the Himalayas, one of the ranges of Himalaya, Il y a beyond the Kulu Valley. Il y a un endroit où... In the temple of Amarnath, you see there's a drop coming from the ceiling of a cave, and it forms a complete linga. And at that date, you see, it is completed, and it gives vibrations at that time, starts giving vibrations. Oui, à Ambarnath, il y a un temple où dans une grotte, il y a un lingam naturel qui, à certaines dates de la lune, phase de la lune, émet des vibrations. We have a center in a place known as Musalwadi in India. Il y a un centre dans un endroit appelé Musalwadi en Inde. They told me a story about a bund that was built across a tank. Et ils m'ont raconté l'histoire d'un Bund is d'un barrage qui a été construit built across the lake. This was the bund should be straight, but at a point it went like that and again like that with a circular movement. Il aurait dû être droit, mais à un moment donné, il a décrit une courbe. I asked them what's the reason. Je leur ai demandé pourquoi. So they told me about 100 years back an Englishman had come to build this barrage, an English engineer. Alors ils m'ont dit qu'il y a une centaine d'années, un ingénieur anglais est venu pour construire ce barrage. This he wrote as a very unique phenomena. Et il a décrit cela comme un phénomène absolument unique. He said he tried to build a wall on that part, but he could not raise it. Every night it used to fall back. Il a dit que à l'endroit où cela aurait décrit une ligne droite, il a essayé de construire un mur, mais toutes les nuits le mur se défaisait. Even the horses would refuse to go near that. Même les chevaux, Put the mud over that. Même les chevaux refusaient d'aller près de cet endroit. And he could not understand it, so he had to cross that point in a circular way. Il ne pouvait pas le comprendre, mais il a été obligé de faire une courbe pour éviter cet endroit. I went and saw that place, it was all vibrating. Mataji a été voir cet endroit et elle a trouvé que c'était plein de vibrations. And giving the vibrations as they would come from this center called as Sahasrara. Et donner des vibrations qui viennent du centre spirituel qu'on appelle Sahasrara. The whole atmosphere was filled with that. Toute l'atmosphère en était remplie. Once I went to Kashmir with my husband, and I had gone just for a drive with him, little further away from the city. Une fois, Mataji a été à Cachemire avec son mari et ils sont allés faire une promenade aux alentours de la ville. And I felt tremendous vibration in that area. And I asked the driver if there was any temple or anything here. Et à cet endroit, elle a senti de très grandes vibrations. Et alors, elle a demandé au chauffeur s'il y avait là un temple, un lieu sacré. He said it is all wilderness, so I asked him to go in the direction from where the vibrations were coming. Il a dit que par là, c'était tout la jungle. Alors, Mataji lui a demandé d'aller vers l'endroit d'où émanaient les vibrations. When we reached a particular area, we found some Muslim houses were settled there. Et ils sont arrivés à un endroit où ils ont trouvé des maisons de musulmans. And they told us there is one hair of Muhammad Sahib kept in that mosque. Et ils leur ont dit que dans le mosque, il y avait un cheveu du prophète Mohammed. Known as Hazrat Iqbal. Iqbal means one hair.
qu'on appelait Hazrat. Hazrat. Hazrat means is a respect. Hazrat. Iqbal. But for that here, these useless people there fought among themselves and killed each other. Mais à cause de ces cheveux, ces gens inutiles se battaient entre eux et se tuaient. Such shameless people they are. Ils n'avaient aucune... They don't understand the protocol of that hair. Ils n'ont pas compris le protocole de ce cheveu. They don't understand the vibrations. Ils n'ont pas compris les vibrations. For example, in Paris, the statue of Mary in Notre Dame is extremely vibrating. Par exemple, à Paris, la statue de la Vierge Marie à Notre-Dame a de grandes vibrations. Imagine a man committed suicide from such a beautiful holy place. What a shame. Et imaginez l'autre jour, dans cet endroit si sacré, un homme se suicidait. It is an insult of the deity. C'est une insulte à la déité. How will he understand? Comment est-ce qu'il pourra le comprendre? Because he is not a realized soul. Parce que ce n'est pas une âme réalisée. That's why they crucified Christ. C'est pour ça qu'ils ont crucifié le Christ. They could not understand him, Ils ne pouvaient pas le comprendre. and they did not want to understand. Et ne voulaient pas le comprendre. Today I am faced with intellectuals. Aujourd'hui, Mataji doit faire face aux intellectuels. Intellectuals move like this, come like this, go like this, come like this, go like this, come like this. Finished. Les intellectuels courent de tous les côtés. They are little bit this way. Ils sont un peu dérangés. The other day one man told me that Hitler was also God. L'autre jour, un homme a dit à Mataji que Hitler était aussi Dieu. I told him, who told you that? Et alors Mataji lui a demandé, mais qui vous a dit cela? He said, I believe that way. Il a dit, moi j'y crois. I asked him, who is this I who believes? On what premises? Alors Mataji lui a demandé, mais qui est ce moi et sur quoi vous basez-vous? He could not answer that question. Et il ne pouvait pas répondre. If you can feel the vibration that horrid Hitler, you would know who he was. Si vous pouviez sentir les vibrations de cet horrible Hitler, vous sauriez He was a demon. c'était un démon. He not only destroyed people, but he destroyed all the values of sustenance. Non seulement il a détruit les gens, mais il a aussi détruit toutes les valeurs de soutien. He disturbed the sense of security so much in human beings that today we find all this kind of problem in the West. Il a tellement bouleversé le sens de la sécurité chez les gens que nous trouvons aujourd'hui encore tous ces problèmes chez les Occidentaux. How can you call a demon a God? From what intellectual angle? Comment pouvez-vous appeler un démon Dieu? Par quel angle intellectuel? I don't know how one can see upside down things with your intellect. Mataji ne comprend pas comment on peut voir les choses tellement à l'envers avec l'intellect. There's another guru in India who is teaching people how to use sex to go to God. Il y a un autre gourou en Inde qui enseigne aux gens comment aller vers Dieu par le sexe. Have you forgotten Christ? Avez-vous donc oublié le Christ? He said, thou shalt not commit adultery was the commandment, but I say thou shalt not have adulterous eyes. Il a dit que non seulement vous ne commettrez pas l'adultère, mais vous ne devrez même pas le commettre avec les yeux. Because the eyes are possessed when you do that. Parce que lorsque vous faites cela, les yeux deviennent possédés. It's a joyless effort. So tiring. C'est un effort qui ne donne aucune joie, And tellement so, épuisant, so boring. et tellement ennuyeuse. It has no meaning. Cela n'a aucune signification. It fritters away your energy completely. Et cela épuise complètement votre énergie. When will you enjoy yourself? Alors quand est-ce que vous aurez le temps de Oui. jouir de vous-même? All the beauty of Paris, I find people just going like this. Alors que Paris est une si belle ville, Mataji voit les gens qui courent par-ci par-là sans rien voir. They have no time to enjoy beauty. Ils n'ont pas le temps de jouir de la beauté. They have no sensitivity to suck that beauty. Ils n'ont pas cette sensibilité
beautiful within which I can see. Vous avez une telle beauté intérieure que ma vision peut voir. But because of these atmospheres and these great people writing books, Mais à cause de ces atmosphères et de ces personnes importantes qui écrivent des livres, you are lost in the opinion of others. vous vous perdez dans les opinions des autres. You are not to be found. On ne peut plus vous retrouver. What you say is somebody else's opinion. Ce que vous dites est l'opinion des autres. You have no your own experience. Et vous n'avez pas votre propre expérience. Why should you listen to anybody else? Pourquoi écouter les autres? Form your own opinion. Formez votre propre But where are you? Mais où vous trouvez-vous? You are lost in the crowd. Vous êtes perdu dans la foule. That's why get your realization. Et c'est pour cela qu'il faut obtenir votre réalisation. That is your absolute. C'est cela votre absolu. And by that absolute you will know this is all relative. Et par cet absolu, vous saurez que toutes ces choses sont relatives. Then only you will get answer to all your absolute questions. Et c'est alors seulement que vous obtiendrez la réponse à toutes vos questions absolues. With this yoga, with this communion, you become one with that truth. Avec ce yoga, avec cette communion, vous devenez un avec cette vérité. It's like a connection of a very beautifully built, what do you say that? Okay. What is that thing you make here? Computer. Computer. C'est comme un ordinateur très bien construit. Now this computer is very nicely made in thousands of years. Cet ordinateur-ci a été très minutieusement construit pendant des milliers d'années. And the report is established. Et le rapport s'établit. You can ask any question. Vous pouvez poser n'importe quelle question. You can ask a question, is there God? Vous pouvez demander, est-ce que Dieu existe? At this question you will start getting lots of vibrations. Et alors, lorsque vous posez cette question, vous recevrez beaucoup de vibrations. But there are another type of things which are also called by negative people as vibrations. Mais il existe un autre phénomène que certaines personnes négatives appellent aussi des vibrations. One should not confuse. Et il ne faut pas confondre les deux. If you get possessed also you'll start shaking. Si vous devenez possédé, vous commencerez à trembler You get convulsions. ou à avoir des convulsions. People pay thousands of pounds to get convulsions. Les gens payent des milliers de livres pour obtenir des convulsions. We have here some people from TM, some from other, Rajneesh and this and that. They all have paid thousands of rupees just to get convulsions. Nous avons ici des gens qui viennent de la méditation transcendantale ou de Rajneesh et qui ont payé des milliers de livres pour obtenir ces convulsions. Some of them were lunatics Certains d'entre eux étaient malades mentaux and some of them were epileptic. et certains étaient épileptiques. So many people like this are dying on the streets with epilepsy. Il y a tant de gens qui meurent ainsi dans les rues d'épilepsie. You must know if you have got your own power. Il faut que vous sachiez si vous avez obtenu votre propre pouvoir, If you are manifesting your own power. si vous manifestez votre propre pouvoir, If you can feel your own chakras, centers. si vous pouvez sentir vos propres centres spirituels. That's yourself. Et c'est cela votre soi. And you must feel the chakras of others. Et il faut aussi pouvoir sentir les chakras ou les centres spirituels des autres. You must improve in your health, in your wealth, and in your temperament. Il faut que vous vous amélioriez dans votre santé, dans votre bien-être et dans votre tempérament. The complete priorities must change and you should be a transformed personality. Toutes les priorités doivent changer et vous devez vous transformer. Otherwise people pay them for convulsions or for epilepsy or for getting sick and headaches.
Sinon, les gens payent ces gens pour devenir épileptiques, pour avoir des convulsions et des maux de tête. Most of these people have a terrible headache here, La plupart de ces gens ont des douleurs terribles à la tête ending up into lunatic asylum. et finissent à l'asile. But they're not telling each other because it's a mafia going on. Nobody knows what's going wrong with the other. Mais ils n'osent pas se le dire entre eux parce que c'est une mafia. You are told to keep complete secret On leur dit de ne rien dire aux autres. so that you do not know how far you are rotten. Et ainsi, vous ne pouvez pas savoir jusqu'à quel point vous êtes abîmé. And a competition is set in secretly. Et il y a une compétition inavouée. Some people are saying they are teaching flying. Certaines personnes prétendent enseigner à voler. How can you believe with your intelligence such nonsense? Comment pouvez-vous, avec votre intelligence, croire à de telles choses? With your evolution, are you going to become birds now and then frogs? Avec votre évolution, est-ce que vous allez maintenant devenir des oiseaux ou des grenouilles? You have to become something else, Il faut devenir autre chose, which is described in all the scriptures, qui est décrit dans tous les textes sacrés supported by all the incarnations and the prophets. et renforcé par toutes les incarnations et tous les prophètes. Imagine some people started flying. What would happen? Imaginez ce qui se passerait si les gens commençaient à voler dans l'air. God, will He make you such absurd things? Est-ce que Dieu ferait de vous des êtres aussi absurdes? Why do you want to fly? Pourquoi est-ce que vous voulez voler? I just can't understand. Mataji ne peut pas le comprendre. Some scientists came from America to see me specially because they wanted to fly in the air. Des hommes, des scientifiques américains sont venus voir Mataji exprès parce qu'ils voulaient apprendre à voler. They wanted to leave their body and go somewhere else. Ils voulaient quitter leur corps et partir ailleurs. I told them, you have already landed on the moon. Why do you want to fly? Elle leur a dit, vous avez déjà atterri sur la Lune, pourquoi est-ce que vous voulez voler? They said, because Russia is doing that. Et ils ont répondu, parce que les Russes font la même chose. I said, which Russian is flying? Et elle leur a demandé, mais quel est le Russe qui arrive à voler? They said they are doing parapsychology and ESP. Et ils ont dit, mais ils font de la parapsychologie et du ESP. You see, I said that is all possession by the spirits. Do you want domination of the spirits? Et Mataji a dit, tout cela c'est de la possession par les esprits. Est-ce que vous voulez être dominé par les esprits? They said, we want to fly. Et ils ont répondu, nous voulons voler. But I said, you will be enslaved by those spirits. Et Mataji leur a dit, mais vous deviendrez les esclaves de ces esprits. They said, still we want to do it because Russia is doing it. Et ils ont dit, nous voulons quand même le faire parce que les Russes le font aussi. I said, if Russia is going to hell, will you go to hell also? Alors Mataji leur a demandé, mais si les Russes vont en enfer, est-ce que vous voulez les y suivre? Surprisingly, they said yes. Et curieux, ils ont répondu oui. I said, then go faster there. Alors Mataji leur a dit, allez-y vite. I can't understand these human beings, intelligent people. Mataji ne peut pas comprendre ces êtres humains qui se disent intelligents. Intelligence is not wisdom. L'intelligence, ce n'est pas la même chose que la sagesse. When wisdom is enlightened, then you become complete. Lorsque la sagesse est illuminée, vous devenez entier. Because this power controls the whole universe. Parce que ce pouvoir contrôle tout l'univers. It is the complete knowledge. C'est la connaissance totale. It is the bliss. C'est la joie absolue. It is the attention of God which is completely enlightened. C'est l'attention de Dieu qui est complètement illuminée. We have to enter into the kingdom of God. Nous devons entrer au
royaume de Dieu and not to waste our life like this. et ne pas gaspiller notre vie de cette manière. This is very fantastic. C'est une chose fantastique. People cannot believe that you cannot pay for your realization. Les gens ne peuvent pas croire qu'on ne peut pas payer pour cette réalisation. We can't believe we can get anything without paying. Nous ne pouvons pas croire que nous puissions obtenir quoi que ce soit sans payer. But how can you pay for your realization? Mais comment pouvez-vous payer pour votre réalisation? That is an insult, C'est une insulte, debasement. c'est un abaissement. It's a very different thing I'm telling you about. Ce dont vous parle Mataji est une chose très différente, Which cannot be sold, qu'on ne peut pas vendre, which just permeates. qui émane, It permeates everywhere. qui émane partout, It wants to be shared by everyone. qui veut être partagé par nous tous, If it wants to elevate everyone qui veut élever tout le monde to that height à cette hauteur where you are suddenly shot off into the space, où vous êtes finalement propulsé dans l'espace, where you become the master of yourself où vous devenez maître de vous-même and one with God. et un avec Dieu. I think for today I have spoken quite a lot, and there are so many things to be said on this subject. Mataji a déjà beaucoup parlé aujourd'hui et il y a encore tellement de choses à dire à ce sujet. We must first have the experience to understand what I am saying. D'abord, pour comprendre ce qu'elle dit, il faut faire l'expérience. Then use your vibrations on others to see how you work it out. Et ensuite, d'utiliser vos vibrations sur les autres If pour voir comment ça marche. if somebody gives me, say, French francs, and I don't use them, how will I know its value? Si par exemple, on lui donne des francs français et si on ne les utilise pas, comment peut-on savoir leur valeur? And then establish it within yourself Et ensuite, il faut l'établir à l'intérieur de vous-même and enjoy your dignity. et jouir de votre propre dignité. Till this light is not enlightened, it is seeking. Jusqu'à ce que cette lumière soit illuminée, elle cherche. But once it is enlightened, it is just giving light. Mais une fois qu'elle est illuminée, elle ne fait qu'illuminer. The position changes from that to this. La position change. Then you become the giver. Et alors vous devenez celui qui donne. It is that simple and innate within you. C'est aussi simple et inné que cela. The time has come for this. Le temps est venu pour cela. Our mass evolution has started in India. En Inde, l'évolution en masse a commencé. Even in England, there are thousands who have got realization. Même en Angleterre, il y a des milliers qui ont eu leur réalisation. I have to see now how far Paris is going to come up. Il faut maintenant que Mataji voit combien Paris va s'élever. This is the first time I am here. C'est la première fois qu'elle vient à Paris. Only through your wisdom and understanding, Seulement par votre sagesse et votre compréhension, you can expedite this evolution vous pouvez accélérer cette évolution and transform the whole world into a new age. et transformer ce monde en un âge nouveau. The time is short. Le temps est bref. As I told you, Christ is going to come back with his 11 destructive forces. Comme Mataji vous l'a dit, notre Seigneur Jésus-Christ va revenir avec ses 11 pouvoirs destructeurs. He is going to destroy all that is useless. Il va détruire tout ce qui est inutile. This is your last judgment. C'est maintenant votre dernier jugement. Kundalini awakening is the way you are going to be judged. C'est par l'éveil de la Kundalini que vous allez être jugé.
The last judgment has started. Le dernier jugement a commencé. You just face it. Il faut le reconnaître. All grace is with you. Toute la grâce est avec vous. I'll work very hard, Mataji travaillera très dur, but you must also have determination. mais il faut aussi que vous soyez déterminés. We all have to work hard and share the beauty. Il faut que nous travaillions tous très dur et le partagions. May God bless you all. Que Dieu vous bénisse. Then you ask them to take out the shoes and put both the feet on the ground. Christ's mother was the embodiment of that incarnation. La mère du Christ a été l'incarnation de cette mère primordiale. But she was kept completely in the dark because Christ did not want that her protocol should be disturbed. Mais elle ne s'est pas révélée parce que le Christ ne voulait pas que son protocole soit offensé. If anybody had troubled her, he would have come down on this earth with his 11 destructive powers. Si on avait essayé de la troubler, il serait venu avec ses 11 pouvoirs destructeurs. But he bore his cross because he had to show that resurrection is the aim of life. Mais il a porté sa croix parce qu'il devait montrer que la résurrection est le but de la vie. Yes. Put your hands like straight like that. Now ask them to close their eyes. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux?